America ini Biden juga. അമേരിക്കയുടെ നിയുക്ത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസ് അമേരിക്കൻ ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു തത്സമയം. Our nation owes you a debt of gratitude. You have protected the integrity of our democracy. And to the American people who make up our beautiful country, thank you for turning out in record numbers to make your voices heard. And I know times have been challenging, especially the last several months. The grief, sorrow, and pain, the worries and the struggles. But we have also witnessed your courage, your resilience, and the generosity of your spirit. For 4 years, you marched and organized for equality and justice, for our lives and for our planet. And then you voted. And you delivered a clear message. You chose hope and unity, decency, science, and yes, truth. You chose Joe Biden as the next president of the United States of America. And Joe is a healer, a uniter, a tested and steady hand, a person whose own experience of loss gives him a sense of purpose that will help us as a nation reclaim our own sense of purpose. And a man with a big heart who loves with abandon. It's his love for Jill, who will be an incredible First Lady. It's his love for Hunter and Ashley and his grandchildren and the entire Biden family. And while I first knew Joe as vice president, I really got to know him as the father who loved Bo, my dear friend who we remember here today. And to my husband, Doug, and our children, Cole and Ella, and my sister Maya, and our whole family, I love y'all more than I can ever express. We are so grateful to Joe and Jill for welcoming our family into theirs on this incredible journey. And to the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment. But she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, black women, Asian, white, Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century, 100 years ago with the 19th Amendment,
55 years ago with the Voting Rights Act, and now in 2020 with a new generation of women in our country who cast their ballots and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. Tonight I reflect on their struggle, their determination, and the strength of their vision to see what can be unburdened by what has been. And I stand on their shoulders. And what a testament it is to Joe's character that he had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country and select a woman as his vice president. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition. Lead with conviction. And see yourselves in a way that others may not, simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way. And to the American people, no matter who you voted for, I will strive to be a vice president like Joe was to President Obama, loyal, honest, and prepared, waking up every day thinking of you and your family. Because now is when the real work begins, the hard work, the necessary work, the good work, the essential work to save lives and beat this epidemic, to rebuild our economy so it works for working people, to root out systemic racism in our justice system and society, to combat the climate crisis, to unite our country and heal the soul of our nation. And the road ahead will not be easy, but America is ready. And so are Joe and I. We have elected a president who represents the best in us, a leader the world will respect and our children will look up to, a commander-in-chief who will respect our troops and keep our country safe, and a president for all Americans. And it is now my great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden. My fellow Americans and the people who brought me the dance, Delawareans.
I see my buddy Senator Tom Carper down there, and I think Senator Coons is there, and I think the governor's around. Is that Ruth Ann? And that former Governor Ruth Ann Minner. Most importantly, my sisters-in-law and my sister Valerie. Anyway. Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast for a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow, bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. And work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people. And that's what our administration will be all about. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again. And to unite us here at home. It's the honor of my lifetime that so many millions of Americans have voted for that vision. And now, the work of making that vision is real. It's a task, the task of our time. Folks, as I said many times before, I'm Jill's husband. And I would not be here without her love and tireless support of Jill and my son Hunter and Ashley, my daughter, and all our grandchildren and their spouses and all our family. They're my heart. Jill's a mom, a military mom, an educator. And she has dedicated her life to education. But teaching isn't just what she does, it's who she is. For American educators, this is a great day for y'all. You're going to have one of your own in the White House. And Jill's going to make a great First Lady. I'm so proud of her. And I'll have the honor of serving with the fantastic Vice President who you just heard from, Kamala Harris, who makes history as the first woman, first black woman, the first woman from South Asian descent, the first daughter of an immigrant ever elected in this country. Don't tell me it's not possible in the United States. It's long overdue. And we're reminded tonight of those who fought so hard for so many years to make this happen. But once again, America's bent the arc of the moral universe more toward justice. Kamala, Doug, like it or not, your family, you become an honorary Biden, there's no way out. All those of you who volunteered and worked the polls in the middle of this pandemic, local elected officials, you deserve a special thanks from the entire nation. And to my campaign team and all the volunteers, and all who gave so much of themselves to make this moment possible, I owe you. I owe you. I owe you everything. And to all those who supported us, I'm proud of the campaign we built and ran. I'm proud of the coalition we put together, the broadest and most diverse coalition in history. Democrats,
Republicans, independents, progressives, moderates, conservatives, young, old, urban, suburban, rural, gay, straight, transgender, white, Latino, Asian, Native American. I mean it, especially those moments, and especially those moments when this campaign was at its lowest ebb. The African American community stood up again for me. You've always had my back, and I'll have yours. I said at the outset, I wanted to represent this campaign, to represent and look like America. We've done that. Now that's what I want the administration to look like and act like. For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself. But now, let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. They are Americans. The Bible tells us, to everything there is a season, a time to build, a time to reap and a time to sow, and a time to heal. This is the time to heal in America. Now this campaign is over. What is the will of the people? What is our mandate? I believe it's this. Americans have called upon us to marshal the forces of decency, the forces of fairness, to marshal the forces of science, and the forces of hope in the great battles of our time. The battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care, the battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country, and the battle to save our planet by getting climate under control, the battle to restore decency, defend democracy, and give everybody in this country a fair shot. That's all they're asking for, a fair shot. Folks, our work begins with getting COVID under control. We cannot repair the economy, restore our vitality, or relish life's most precious moments, hugging our grandchildren, our children, our birthdays, weddings, graduations, all the moments that matter most to us, until we get it under control. On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January the 20th, 2021. That plan will be built on bedrock science. It will be constructed out of compassion, empathy, and concern. I will spare no effort, none, or any commitment to turn around this pandemic. Folks, I'm a proud Democrat, but I will govern as an American president. I'll work as hard for those who didn't vote for me as those who did. Let this grim era of demonization in America begin to end here and now. The refusal of Democrats and Republicans to cooperate with one another, it's not some mysterious force beyond our control. It's a decision, a choice we make. And if we can decide not to cooperate, then we can decide to cooperate. And I believe that this is part of the mandate given to us from the American people. They want us to cooperate in their interest. And that's the choice I'll make. And I'll call on Congress, Democrats and Republicans alike, to make that choice with me. The American story is about slow yet steadily widening the opportunities in America.
And make no mistake, too many dreams have been deferred for too long. We must make the promise of the country real for everybody, no matter their race, their ethnicity, their faith, their identity, or their disability. Folks, America has always been shaped by inflection points, by moments in time where we've made hard decisions about who we are and what we want to be. Lincoln in 1860, coming to save the Union. FDR in 1932, promising a beleaguered country a new deal. JFK in 1960, pledging a new frontier. And 12 years ago, when Barack Obama made history, he told us, yes, we can. Well, folks, we stand at an inflection point. We have an opportunity to defeat despair, to build a nation of prosperity and purpose. We can do it. I know we can. I've long talked about the battle for the soul of America. We must restore the soul of America. Our nation is shaped by the constant battle between our better angels and our darkest impulses. And what presidents say in this battle matters. It's time for our better angels to prevail. Tonight, the whole world is watching America. And I believe at our best, America is a beacon for the globe. We will lead not only by the example of our power, but by the power of our example. I've always believed, many of you heard me say it, I've always believed we can define America in one word: possibilities. That in America, everyone should be given an opportunity to go as far as their dreams and God-given ability will take them. You see, I believe in the possibilities of this country. We're always looking ahead to an America that's freer and more just, ahead to an America that creates jobs with dignity and respect, ahead of America that cures diseases like cancer and Alzheimer's, ahead to an America that never leaves anyone behind, ahead of America that never gives up, never gives in. This is a great nation. It's always been a bad bet to bet against America. We're a good people. This is the United States of America, and there's never been anything we've been not able to do when we've done it together. Folks, in the last days of the campaign, I began thinking about a hymn that means a lot to me and my family, particularly my deceased son, Bo. It captures the faith that sustains me and which I believe sustains America. And I hope it can provide some comfort and solace to 230,000 Americans who've lost a loved one to this terrible virus this year. My heart goes out to each and every one of you. Hopefully this hymn gives you solace as well. And it goes like this: and he will raise you up on eagle's wings, bear you on the breath of dawn, and make you to shine like the sun, and hold you in the palm of his hand. And now together, on eagle's wings, we embark on the work that God and history have called upon us to do, with full hearts and steady hands, with faith in America and in each other, with love of country, a thirst for justice. Let us be the nation that we know we can be, a nation united, a nation strengthened, a nation healed. The United States of America, ladies and gentlemen, there's never been anything we've tried we've not been able to do. So remember, as our grandpapa used to say when I walked out of his home when I was a kid up in Scranton, he said, "Joey, keep the faith." And our grandmother, when she was alive, she yelled, "No, Joey, spread it. Spread the faith. God love you all. May God bless America, and may God protect our troops." Thank you, thank you, thank you.
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസും രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും അമേരിക്കൻ ജനങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ അവരുടെ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്. ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാതെ ഒന്നിച്ചു നിർത്താൻ ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും ജോ ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിജയമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും ബൈഡൻ രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ഗ്രീഷ്മ എസ് നായർ ചേർന്നു. ഗ്രീഷ്മ, ബൈഡനും കമല ഹാരിസും ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിൽ ഊന്നിയായിരുന്നു അവരുടെ വാക്കുകൾ? രഞ്ജിനി, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ഉറപ്പിച്ച ശേഷം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഇതൊരു കൃത്യമായ വിജയമാണ്, വ്യക്തമായ വിജയമാണ്, ഇതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല എന്ന കാര്യമാണ് അവർ ആദ്യം പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതുതന്നെയാണ് അവർ ജനങ്ങളോട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഇത് ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ വിജയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അമേരിക്കൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് നേടി ഇത്രയും തിളക്കമാർന്ന ഒരു വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇത് അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ മൊത്തം വിജയമാണ്. ബ്ലൂ സ്റ്റേറ്റെന്നോ റെഡ് സ്റ്റേറ്റെന്നോ എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ അമേരിക്കൻ ജനതയെ ഒന്നാകെ കാണുന്ന, ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിജയമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ബൈഡൻ പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല, രണ്ട് പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ആദ്യം തന്നെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈഡൻ അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, വംശീയത ഇല്ലാതാക്കും. രണ്ട്, കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുടനീളം പ്രചാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച അല്ലെങ്കിൽ ട്രംപിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച ഈ രണ്ട് പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യ പ്രഖ്യാപനവും വന്നിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ്, അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലവിലെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് തന്നെയാണ്. അതിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഒരു സമിതി രൂപീകരിക്കും. ഒപ്പം വംശീയത തുടച്ചു നീക്കാനുള്ള എല്ലാ നീക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് നിയുക്ത പ്രസിഡന്റിന്റെ ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം. മാത്രമല്ല, അമേരിക്കയിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള ഗ്രീഷ്മയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താം. ഡോക്ടർ സജിമോൻ ആന്റണി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫോക്കാന ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നു. ശ്രീ സജിമോൻ ആന്റണി, ഇപ്പോൾ നിയുക്ത പ്രസിഡന്റായ ജോ ബൈഡനും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസും രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള തുടക്കം, പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ കാണണം, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്? എല്ലാവർക്കും വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും നിയുക്ത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസും രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഒന്ന്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കൻ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഏഷ്യൻ വംശജ അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് വനിത വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വുമൻ അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആവുന്നത്. അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തേത് പറയാനുള്ളത്, പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ട് ബൈഡൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ ബ്ലൂ സ്റ്റേറ്റെന്നോ റെഡ് സ്റ്റേറ്റെന്നോ ഇല്ല. അമേരിക്ക ഈസ് ഓൺലി വൺ, മീൻസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. അമേരിക്കയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ട് ബൈഡൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ഒരു സെഗ്മെന്റിനെ അല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു സെഗ്മെന്റ് 55% അല്ലെ 52% ആ ഒരു ജനതയല്ല. അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയുമാണ്. അതിനകത്ത് കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുണ്ട്, ഏഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഇമിഗ്രൻസ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ട്, നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഊന്നി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഇതാണ്. പല മീഡിയ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ഇതിനെ എങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ചിലർ പറഞ്ഞ ഇതാണ്, 4 വർഷത്തെ ബുള്ളിയിങ്, നെയിം കോളിങ്, പേഴ്സണൽ ഇൻസൾട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർ. ഇനിയുള്ളത് പീപ്പിൾ ആർ റിലീവ്ഡ്, ജനതയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രതിഫലിക്കും. അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ വലിയ നഗരങ്ങളിലും, ന്യൂയോർക്ക്, അറ്റ്ലാന്റിക് സിറ്റി, അറ്റ്ലാന്റ, മിഷിഗൺ, സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ, എല്ലാ റീജിയണിലുള്ള മേജർ നഗരങ്ങളിലും സാധാരണ ജനങ്ങള് അത്യധികം ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ഷന്റെ റിസൾട്ടിനെ വരവേൽക്കുന്നത്. ഇന്നലെയും മിനിങ്ങാന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, ബേബി വരുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ബേബി വരുന്നില്ല. ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നറിയില്ല. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഹെൽത്തി ബേബിയാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടുന്ന് പറയുവാനുള്ളത്. തീർച്ചയായും താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഹെൽത്തി ബേബിയാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ബൈഡൻ പ്രചാരണത്തിൽ ഊന്നിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കോവിഡിനെ പിടിച്ചുകെട്ടുക, വംശീയത തുടച്ചു നീക്കുക. ആ രണ്ട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ തന്നെയാണ്
പ്രസിഡന്റ് ആയി എന്ന് ഉറപ്പിച്ച ശേഷം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ച 2 കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിലപാടുകളെ കാണേണ്ടത്? തുടർന്നും വലിയ വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണോ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്? തീർച്ചയായും അവിടുന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെ കേൾക്കുന്നത് ശരിക്കും നല്ല അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ്. ഒന്ന് ഒബിയസ്ലി നമ്മുടെ കോവിഡ് പാൻഡമിക്. ഒരു രാജ്യത്തിനും അതിനെ ഒരു പരിധിയിലധികം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ്. അപ്പം പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിന്റെ പോളിസികളിലും വീക്ഷണത്തിലും പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ട് ബൈഡന്റെ പോളിസികളിലും വീക്ഷണത്തിലും രാവും പകലത്തെയും പോലത്തെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അമേരിക്കൻ ജനത എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും, അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഇവർ കണ്ടെത്തിയേക്കും, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തേക്കും എന്നുള്ളൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് 75 മില്യൺ ആൾക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേളിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതാണ്, ഒരു ഡിവിഷൻ. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായിട്ട് ഒരു റേഷ്യൽ ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എക്സ്ട്രീം റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, റേഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അത് ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിലും ഇമിഗ്രന്റ് ആണെങ്കിലും ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ ആണെങ്കിലും വൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു റേഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. മൂന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹം വിദേശകാര്യ പോളിസികളിലും ധനകാര്യ പോളിസികളിലും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും ട്രംപ് ഭരണകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷെയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോകമാകമാനമുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു. നാഫ്റ്റ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളുമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു. അപ്പം അതിനെ ഒരു പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഒബാമ ഈറയിലേക്കുള്ള അല്ലെ ബുഷ് ഈറയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പ്രതിഫലനം ആൾക്കാരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം. വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് ആ ജനങ്ങൾ, വലിയ ആഘോഷത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ. അവിടെ നിന്നും സജിമോന് കൂടുതലായി വ്യക്തമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? 46ാമത്തെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ അധികാരമേൽക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതികരണം നിലവിൽ എങ്ങനെയാണ്? ജനങ്ങൾ അത്യധികം ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. അത് 3 ദിവസം ഇങ്ങനെ ആഹ്ലാദിക്കണോ വേണ്ടയോ ആ ഒരു സംശയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീർപ്പ് മുട്ടലിൽ 2 ഭാഗവും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ആർക്കും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അല്ലെ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മറുപക്ഷത്തെ ഒത്തിരി കളിയാക്കേണ്ട ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോവണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബൈഡൻ ക്യാമ്പ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആത്മസംയമനം പാലിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 3-4 ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തരും പല ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇത് അനലൈസിസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത്തവണ ബൈഡനാണ് അമേരിക്ക, ഇത്തവണ ട്രംപിനെ ജനം തള്ളിപ്പറയും. അത് പല റീസൺസ് ഉണ്ട്. കോവിഡ് മേ ബി ഒരു റീസൺ ആയിരിക്കാം, ഡിവിസീവ്നെസ് ഒരു റീസൺ ആയിരിക്കാം, ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അത് വേറൊരു റീസൺ ആയിരിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇത്തവണ ട്രംപിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈസി അല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ബൈഡൻ ക്യാമ്പിൽ നല്ല ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. 271, 300, 308 എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് അല്ല, ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും 290+ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ 307 ഇലക്ട്രൽ വോട്ട് ബൈഡൻ കരസ്ഥമാക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അസംഷന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4 മില്യണിന് മേളിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ലീഡ് ഉള്ളത്, ട്രംപിനേക്കാളും മേളിലുള്ളത്. ആ 4 മില്യന് കാലിഫോർണിയ തുടങ്ങിയ റീജിയനുകളിൽ 75% അല്ലെ 80% മാത്രമേ വോട്ട് ഇതുവരെ എണ്ണിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള വോട്ടുകളും കൂടെ എണ്ണി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലീഡ് 4.5 മില്യണിൽ നിന്നും 5 മില്യൺ പ്ലസ് ആയേക്കും എന്നുള്ളൊരു അസംഷനാണ്. ശരി, ഡോക്ടർ സജിമോൻ ആന്റണി, താങ്കൾ ദയവായി തുടരുക. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഗ്രീഷ്മ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രീഷ്മ, ഈ റിപ്പബ്ലിക്കന്റെ പല കോട്ടകളും തകർത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ബൈഡന്റെ ഈ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ തന്നെ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യമുണ്ട്, അധികാര കൈമാറ്റം അത്ര എളുപ്പമാകില്ല എന്നും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന സാഹചര്യം എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിലവിൽ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെ കാണേണ്ടത്? അധികാര കൈമാറ്റം എളുപ്പമാകുമോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വശങ്ങൾ കാണേണ്ടതുണ്ടോ? രഞ്ജിനി, വ്യക്തമാണ് വിജയമെങ്കിലും അത്ര വേഗം ഒരു അധികാര കൈമാറ്റം അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാകില്ല. കാരണം ട്രംപ് മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത് അതുതന്നെയാണ്. ഒരു നിയമ പോരാട്ടത്തിന് എന്തായാലും ട്രംപ് നീക്കം നടത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയുക. കാരണം ഇനിയും 2 സ്റ്റേറ്റുകളിലെ കൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ബൈഡന് വ്യക്തമായ മുൻതൂക്കമുള്ള പല സ്റ്റേറ്റുകളിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളിൽ ട്രംപിന് വിയോജിപ്പുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട്. അക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആരോപണങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രധാനമായും തപാൽ വോട്ടുകളിലാണ് ട്രംപ്
ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിലും നിയമപരമായി ഇതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നേരിടാനാകുമോ എന്ന് തന്നെയാകും ട്രംപിന്റെ ഇനിയുള്ള നീക്കങ്ങളും. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. വിജയം ബൈഡൻ ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴും വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടുമ്പോഴും അത് കണക്കിലെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമായി പോലും കണക്കിലാക്കാൻ ട്രംപ് തയ്യാറായില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു അധികാര കൈമാറ്റം വളരെ വേഗത്തിൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിൽ പോലും വ്യക്തമായൊരു വിജയം ബൈഡന് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 290 ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകൾ നിലവിൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇനി വോട്ടെണ്ണുന്ന 2 സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷവുമുണ്ട്. നോർത്ത് കരോലീനയിൽ മാത്രമാണ് ട്രംപിന് ഇപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ വിജയിച്ചാൽ പോലും ട്രംപിന് ഒരു ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഇതിനെ എങ്ങനെ നിയമപരമായി നേരിടാമെന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ട്രംപിന്റെ ഗ്രീഷ്മ. ഡോക്ടർ സജിമോൻ ആന്റണി അവിടെ നിന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സജിമോൻ, ഇവിടെ ഗ്രീഷ്മ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അധികാര കൈമാറ്റം. അത് എത്ര കണ്ട് എളുപ്പമാകും? പെട്ടെന്ന് അത് സാധ്യമാകുന്ന സാഹചര്യം നിലവിൽ അവിടെയുണ്ടോ? കാരണം റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയെല്ലാം തന്നെ തകർത്തുകൊണ്ട്, റിപ്പബ്ലിക്കൻ കോട്ടകളെല്ലാം തകർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് ബൈഡന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്, പ്രത്യേകിച്ചും റിപ്പബ്ലിക്കന്റെ ഒരു നീക്കത്തിനെ? അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നവംബർ 3 ഇലക്ഷൻ നടന്നാലും അതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്നാലും, ഇന്നിപ്പോ നവംബർ 7 എന്നിരുന്നാൽ പോലും അധികാര കൈമാറ്റം ഒഫീഷ്യലി നടക്കുന്നത് ജനുവരി 20 ജനുവരി 20 ഒരു സൺഡേ ആണെങ്കിൽ ജനുവരി 21 ആയിരിക്കും മൺഡേയിൽ. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു നോർമൽ പ്രോസസ്സ്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നടക്കേണ്ട 2 പ്രധാന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രൽ ഡിക്ലറേഷന് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ അല്ലെ ഇലക്ഷൻ സെക്രട്ടറി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും 20 ദിവസമുണ്ട്. ആ 20 ദിവസം അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, അത് ഒഫീഷ്യലായി ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനുമായി. അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടുത്തെ ഇലക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം അല്ല, ഓരോ സ്റ്റേറ്റുമാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അല്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് ഈ 20 ദിവസം കൊണ്ട് അത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഡിസംബർ 14 അടുത്ത ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ഡിസംബർ 24 ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡെലിഗേറ്റുകൾ അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഒഫീഷ്യാലിറ്റിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു 2 മാസങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ന് മുതൽ ജനുവരി 20 വരെ, ഇപ്പൊ മൺഡേയിൽ തന്നെ പാൻഡമിക് ടീമുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷന് പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ട് ബൈഡൻ ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോർമൽ പ്രോസസ്സാണ്. കറണ്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു അധികാര പരിധിയിലും ജനുവരി 20 വരെ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇലക്ടഡ് പ്രസിഡന്റിന് റൈറ്റ് ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു 2 മാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കി, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടീം ഉണ്ടാക്കി ജനുവരി 20 ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇനി കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലീഗൽ പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പത്തെ അമേരിക്കൻ ഇലക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ജോർജിയ എന്നൊരു സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണറുടെ റേസ് ആയിരുന്നു. 0.5 to 1, ഓൾമോസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ 1% മാർജിനിലായിരുന്നു ജയിച്ചിരുന്നത്. റീകൗണ്ട് ചെയ്തു, കോർട്ടിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതിനൊരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല. ഒന്നാണ്. 2, പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷന് ഏറ്റവും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് നടന്നത് പ്രസിഡന്റ് ബുഷും അൽഗോറും മത്സരിച്ച 2000 2000 അന്ന് ഒരു ഫ്ലോറിഡ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം 29 ഡെലിഗേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ടറൽ വോട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. അന്ന് നടന്ന ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിന് കോർട്ട് ഇടപെടുകയും 594 വോട്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു ആ സ്റ്റേറ്റിൽ അൽഗോറും ബുഷും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും വലിയ ഒരു അട്ടിമറി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ അതിൽ നടന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വലിയൊരു പ്രചാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ പ്രചാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ടിൽ ഫ്രോഡ് നടന്നു, അമേരിക്കയിൽ ഫ്രോഡ് നടന്നു, ഇലക്ട്രൽ വോട്ട് നടന്നു, ഇലക്ട്രൽ വോട്ടിംഗ് ഫ്രോഡ് നടന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചില മീഡിയ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ശരി, ബൈഡൻ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അധികാരത്തിൽ എത്താൻ പോകുമ്പോഴും മറ്റൊരു രീതിയിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ആരോപണങ്ങളും അവിടെയുണ്ട്. ട്രംപ് കൊടുത്ത ഹർജികളും സുപ്രീം കോടതിയിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും മറുവശത്തുണ്ട്. അധികാര കൈമാറ്റം എത്ര കണ്ട് എളുപ്പമാകും എന്നതാണ് കാത്തിരുന്നും കാണേണ്ടതും. ഡോക്ടർ സജിമോൻ ആന്റണിയാണ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫോക്കാനയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച്. ഗ്രീഷ്മയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും പങ്കുവച്ച. ഇടവേളയാണ്, ഇതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയെത്താം.